Good morning, students. Welcome back to our economics class. We are discussing about the topic theory of firm under perfect competition. In the last class, we discussed about the features of perfect competition and the revenue curve, total revenue, average revenue and marginal revenue. Today, we are going to discuss about the topic supply. What you mean by supply? Supply refers to the quantity of a commodity that a producer is willing to produce and sell in the market at a given price during a given period of time. ഒരു സെല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സപ്ലൈ കർവ്? ദ സപ്ലൈ കർവ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ്. There exists a direct relationship between supply and price. When price increases, supply also increases. When price decreases, supply also decreases. The next topic is short-run supply curve. We already studied about short-run and long-run. Now we are going to study about the short-run supply curve. The condition for profit maximization states that when price is less than AVC, the firm incur loss. Therefore, a firm produces zero level of output when price is less than AVC. In other words, a profit maximizing firm produces positive level of output only when price is greater than AVC or equal to AVC. നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വെൻ പ്രൈസ് ഈസ് equal to or greater than AVC. In the short run, price should be equal to or greater than average variable cost. അതുപോലെ പ്രൈസ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് താഴെ പോയാൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവ്. P is greater than or equal to AVC. A producer produces zero level of output when price is less than average variable cost. This is known as short run supply curve. A firm's short run supply curve is rising part of SMC curve from and above the minimum level of AVC curve. The price is less than minimum AVC bring zero level of output and supply. What about the long run supply curve of a firm? A firm's long run supply curve is the rising part of long run marginal cost curve from and above the minimum of long run average cost curve. The price less than minimum of long run average cost bring zero level of output. രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിലും ലോങ് റണ്ണിലും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷന് വേണ്ടി പഠിച്ചത്. മെയിൻലി ദർ ആർ 3 conditions for profit maximization. First condition, MR is equal to MC. Then MC cuts MR from below, the second condition. The third condition is price is equal to or greater than
AVC in the short run, and in the long run price should be greater than or equal to long run average cost. ഈ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്? പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ്. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ലോങ് റണ്ണിൽ അത് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ്. If the price is less than long run average cost, a producer incur losses. So he stop producing at that point. P is equal to long run average cost. The next topic is the shutdown point. Along a supply curve, as we move down, the last price output combination at which the firm's price is equal to average variable cost, where the SMC curve cuts the AVC curve. Below this point there is no production. This point is shutdown point. Below this point there is no production. This point is short run shutdown point. In the short run, a firm's shutdown point is minimum of AVC at which price is equal to AVC and SMC is equal to AVC. ഒരു ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എവിടെയാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻറ്റ്? ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു AVC, where SMC ഇസ് ഈക്വൽ ടു AVC. പ്രൈസും ആവറേജ് കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പോയിൻറ്റിൽ ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന SMC കർവും AVC കർവും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻറ്റ്. ഇൻ ദ ലോങ് റൺ, എ ഫേംസ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് ഈസ് മിനിമം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് അറ്റ് വിച്ച് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കട്ട്സ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ്. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് P ഈസ് ഈക്വൽ ടു AVC ആൻഡ് SMC ഈസ് ഈക്വൽ ടു AVC, or the point where SMC intersects AVC. In the long run, the shutdown point is the point at which P is equal to price is equal to long run average cost and where long run average cost is equal to long run marginal cost, where the point where these two curves intersect. ഈ രണ്ട് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവും അതുപോലെ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ലോങ് റണ്ണിലെ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ്. What you mean by normal profit? The profit level that is just enough to cover the explicit cost and opportunity cost is called normal profit. The level of profit at which a producer is able to cover his explicit cost. What you mean by explicit cost? Explicit cost is the cost incurred for factors of production. Then opportunity cost, the cost of next best alternative foregone, that is known as opportunity cost. അപ്പോൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൈസിനെയാണ്.
ആ പ്രോഫിറ്റ് ലെവലിനെയാണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം ചിലവുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതിനെയാണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രോഫിറ്റ് ലെവൽ that is just enough to cover the explicit cost and the opportunity cost of a firm is known as normal profit. The point on the supply curve at which a firm on normal profit is called break-even point. No loss, no profit point is known as break-even point. The point on the supply curve at which a firm earn normal profit is known as break-even point. The minimum point of long-run average cost at which supply curve cuts the long-run average cost curve is the break-even point of the firm. Dear students, today we discuss about supply curve, long run supply curve, short run supply curve, break-even point, normal profit and the shutdown point. Please study the diagrams very well. Okay, thank you.